Olá, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao Welcome Hello, Change. welcome everyone to the Welcome Change. We have weekly encounters to talk about social entrepreneurs and Meu nome é change Rafael, makers around the world. na Ashoka I'm Brasil. Rafael Reis. Durante os I'm próximos 30 CEO here minutos, in nós Ashoka, vamos ter um Brazil. papo And super during these legal 30 sobre minutes, we are going to have a ampliando a great cultura do conversation orgulho no Brasil. about Eu quero pride agradecer and aqui a rights in Brazil. FWJF, nossa I parceira, want to por thank uma série de our conversas partners sobre for these futuro, pride e conversations about the LGBTQIA. future and Antes equity. de começarmos, vou compartilhar aqui alguns Before pontos. starting, I'll share Nós some queremos things ouvir with you. vocês, então sintam-se à We vontade want para to dar as hear suas from you, so perguntas feel aqui free to share your nessa questions perguntas e here respostas na on the parte inferior Q&A da sua tela do Zoom. on the Eu vou bottom entender of o your máximo de screen. perguntas que a gente puder I'll aqui try to cover para as nossa many questions as comunidade. I can. E neste dia especial, Dia And Internacional do today, Orgulho it is a really important LGBTQIA+, day. It nós is vamos the Pride conversar com Day Marinalva for Santana. the Ela é piauiense, LGBTQIA plus ativista do movimento community. And I LGBTQIA want há to welcome mais de Maria 10 anos Nalva no Grupo Santana. Matizes, além de ser She is fundadora da part Real of Matisse Ashoka, que Group. conta She's com from Piaui and gigantescos she is a apoios. change maker in Muito Ashoka. bem-vinda, She was Marinalva. recognized Muito in grato te receber aqui. 2014. So welcome. Eu It que is a agradeço, pleasure Rafael, é um being prazer here with estar you. aqui Thank you so much, participando Rafael. The pleasure na, is na, mine na nossa being here in trajetória this de atuação important no Matizes, que moment, dura 21 talking anos. about 20 anos é what muito we tempo, do hein? in my E group. imagino eu que nesses I have 21 been working with anos that in você 21 deve ter years. acumulado 21 years, muita experiência, muita it is a história lot, para and I compartilhar. know that you have a lot of Você é uma knowledge grande and liderança do stories movimento no to seu share with estado, us. né, o Piauí, You're a e uma leader grande in liderança Piauí, também no Brasil. you're E a eu leader gostaria in que você contasse Brazil, para a gente, então, and em I want especial, you to share with quais us foram as a as social inovações que te trouxe entrepreneur. até aqui. What were the As innovations inovações that brought que you têm here garantido mais qualidade and de that have vida, ensured bem-estar more para nossa quality of comunidade life, more LGBTQIA+. well-being for the Pois LGBTQIA plus quando community? fui selecionada como empreendedora When I was social na Ashoka, selected em as a 2014, social entrepreneur in foi Ashoka in pelo fato de nós, 2014, aqui no Piauí, it Piauí é was because um here dos in estados do Brasil, Piauí, fica na região nordeste, uma Piauí das regiões mais is in the northeast of empobrecidas the do country, país. and it E o is a Piauí, dentro da poor região nordeste, region. também é um dos que And tem os Piauí piores is índices one of the na área de states educação, with saúde, worst na área results in de desenvolvimento. education, health, Então, quando a gente foi escolhido pela Ashoka como incomes. empreendedor social em So 2014, when we were foi para selected nós by a Ashoka in missão. Na época, 2014, it's because what we do here, no because sentido de judicializar we are trying demandas to bring more laws visando assegurar and direitos help da the different população demands LGBT so that no we nosso make estado. sure that the Então, virava LGBTQ muitas community has vezes rights país in our state. We are a big region, and the actions that we do here aqui no estado, are based on that. So here elas in this state, repercutem, inclusive, na it cidade. had an impact in all the country. Nós fizemos em 2006, In que era quebrar a Lei 2006, Aldir na época, we há 17 were anos, defending at that até time, que a 17 years proibição, ago, que the perdurava, idea portanto, that de homens gays e homens bissexuais doarem sangue, era it was inconstitucional. there was a Nós law combatemos that o was against the Tribunal constitution Constitucional, because it didn't allow gay essa men to proibição ela marry, caiu através da and that a law seis was dias, also related e to depois a process that se stayed manteve, for mas 16 days. ficou o grande It debate, stayed, né, um grande but we opened no this país todo, conversation, né, por que que homens gays não podem and tomar sangue? É ou não é it discriminação? started Ou não é uma to medida foster do around the Estado country. questionável? Gay men Debate were not allowed to e give que depois, blood when needed to chegou donate blood. uma nova lei a And we partir were aqui asking no about nosso this. país, And com there's a pelas party mesmas here pessoas, that e studied nesta to ação, work and esse defend that as movimento well. político aqui do Brasil, So here in o Brazil, Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Suprema the, Corte, our laws
reconheceu, disse and à unanimidade que proibir homens gays e bissexuais de doarem our sangue court era inconstitucional no país. started Então, working foi uma das on that. considerações, mas a Justiça And it was one of the actions, aqui but no Piauí, for example, here in nós Piaui, batemos as portas do judiciário we started para reivindicar opening the que conversations about havia this. casal de And lésbicas que teve here, for example, there was a lesbian couple assistida with a pudesse child, registrá-la constituindo as and duas they mães wanted to no register their daughter with diretamente both no names cartório, né? from Porque nós both tínhamos até mothers então and do it legally, outros because at that casos time we had de other casais que cases puderam registrar in which gay couples seus could filhos, do it, suas filhas, could constando a dupla register their maternidade, child mas somente with após uma decisão both judicial. names, Foi feito but um it was processo, only né? E depois after que o juiz deu a some sentença, foi legal possível. actions. Então, nós ousamos bater a porta do judiciário aqui, pleitear So we started esse opening registro this diretamente no conversation cartório, sem and precisar defending de uma this ação so judicial. that they could register E both também names conseguimos, without né, any a polícia additional apoiou a action. nossa tese. And Era na época, we era um received desembargador positive Carlos feedbacks Nanquim, from this, uma decisão and histórica e que depois it o was juiz pediu something, desculpa, it was a milestone, inspiração para o Conselho something Nacional de that Justiça, never happened before. dissesse que And o then we monitoramento das ações started judiciárias em working todo o with Brasil, different parties and após essa decisão, o different próprio Conselho Nacional courts de Justiça that regulamentou deal with laws here in para Brazil. todo o Brasil And they no said seguinte that we no could caso de open casal de some lésbicas measures haver similar to that in all the country. assistida. So E if gera a dúvidas. lesbian Esse couple filho pode ser has registrado a diretamente no child, cartório that child da nossa can be capital. registered legally without any additional Interessante, né, Marinalva? additional Porque action. That's a gente really interesting, percebe Marinalva. como direitos We fundamentais, understand né, that que this deveria ser conquest of rights muito óbvio para that should qualquer be pessoa, something obvious for no anyone. caso dessas conquistas, né, In da this case, comunidade LGBTQIA+, in the significa também a quebra de LGBTQIA plus várias barreiras, né? Então, community, também, ao mesmo tempo que means todos that querem isso, sometimes para you se need to chegar, break né, de all fato ao paradigms. exercício do So direito, when né, you look for fundamental rights, you need to a work on these, gente vê and sometimes uma the state is necessidade, né, de uma involved. mudança And we de understand that there's mentalidade, a né, need of change uma the mudança de mindset percepção and sobre diversidade, how we sobre a see pluralidade das diversity pessoas, né, a and pluralidade dos corpos e da forma de having existir. E aí isso representation me conduz a uma in outra the way we pergunta, né, assim, exist. quais So I outras have another question. conquistas você visualiza que Can hoje you tell me a gente which celebrou other ou está conquest we prestes a could celebrar? celebrate or we are about to O celebrate? quanto hoje, né, nós temos avançado, né, Because pensando você como nowadays ativista que tem acompanhado o we've movimento moved há 21 forward anos, né, and de you've been forma working with this ativa. for 21 years. Eu penso que a conquista mais importante Well, I think foi a that gente the ter most mantido acesa a important chama thing is desse debate that público, né? we could Que open hoje this é public sobre os direitos da conversation população LGBT. about Muito LGBT forte, muito community presente rights. Today, we are really strong muito presente no on Poder the Judiciário, no decasamento country, da legalidade já on teve uma reação the conservadora, mas different nós estamos aí parties, muito presentes nas in conquistas the LGBTs laws. também. We E are we também are conquistas there no strongly. âmbito do Poder Executivo, And nas it's diferentes not esferas do only about Estado. the executive E, power, assim, it's acho que o mais importante não é só esse everywhere. debate. Eu posso And dizer the que nos most últimos important anos thing is começa that com os now direitos this humanos, debate esse is debate sobre in the direitos LGBT, society as a e whole. era empurrado muito So para when we frente. started Hoje talking esse about debate this, está na sala, dos nobody sapatos was para talking trás, about this, but right now you can see that the uma different conquista muito families here in the country are talking about this. So afora, obviamente, this os is the direitos most humanos, important os thing direitos that do we want. segmento, Of course, now we have todos os more direitos rights. civis advinham All the different rights reconhecimento pelo are mundo coming como with that, pessoas and iguais now we have this as uniões recognition. entre pessoas do mesmo sexo. The court Elas encontram recognizes respaldo that na Constituição Federal, they elas devem ser reconhecidas can pelo be Estado brasileiro, together, that they should né? be E a partir recognized desse if they are a gay reconhecimento, dessa couple, for história example. do Supremo Tribunal And from Federal, this decision, adviram outros direitos, direito à adoção, we direito à herança, e could aqueles que have some outrora other eram rights, relacionados passaram a não ser mais. some Né? things Então, that assim, were not present eu are reputo present right now. essas duas leis, And a I think that this is the a most important manutenção thing, that we constitucional have da more proteção dos rights direitos LGBTQIA+, and that
the society is talking more about this. And well, this is what I highlight, that this is present on the different parties, in the different, in the press as a whole as well, and laws here in Você our você falou country. da academia, That's né, interesting. em And you're termos talking das about the mídias, né, como que academy essas and narrativas são about construídas aí press sobre nós, and how they build stories about our me traz community. uma outra pergunta. So I have another Além question. da judicialização e da qual So estratégia que você usou I know that you were com talking Matizes há about muito laws, tempo e and que with ainda é Matisse uma Group, forma you've been de working on atuação do this movimento, and você tem percebido que defending outras the rights. estratégias, têm surgido novas Can you estratégias think para about além da other judicialização, strategies that is not que only também foi about vital laws, para o bem-estar da nossa that is comunidade? really important for Sim, our well-being? eu acho a judicialização hoje, Yes, como bem disse, ela já é algo mais consolidado. as you said As before, próprias organizações da sociedade the civil criaram judicialization is mecanismos really para important então isso because in the ainda precisa past um they pouco, were not né? Mas using eu that concordo strategy, com but right now nós they utilizamos do. sim. Eu acho que tem que But another thing that we do here is that you fight against com discrimination, ações culturais. A about gente faz isso muito aqui, porque torna a you nossa linguagem fight mais leve, discrimination, algo and mais irreverente, now menos pesado, porque is quando a gente not fala em luta por direitos, as complex contra a as it was discriminação, before, vem à because cabeça when we a defend our justiça, rights and a we violência, fight a expulsão de discrimination, casa, we patrocinada pela família, de várias fight so LGBTQIAs+, that people acolhidos are not no seio familiar. isolated from their Mas eu acho homes, que quando você pensa ações banned from their homes, because sometimes that happens. aliando isso So when you fight for that and you align your mais, actions, I think that agrega mais this pessoas, fight além de ficar brings uma coisa muito more civilizada. people together and As paradas, not as elas tough podem as ser it was usadas como before. exemplo So para essa you estratégia. can use people as De forma examples diferente, de for forma this, inovadora, as paradas and no Brasil this way is milhares, milhões de pessoas. A how parada we de São Paulo, innovate. And we have different parades, and they are important as well. pessoa, né? 4 million people were together last year Movimento, qual outro in segmento da one sociedade parade. consegue mobilizar So outras pessoas? if you think of other sectors that brings E você all acha that que people together, a it's parada, really amazing. And if you think conseguiria about the unir parades essa união, né, do movimento and e o uso de this manifestações culturais movement and different cultural ampliação de strategy direitos, as a strategy to você bring acha que more isso rights, também cumpre um papel pedagógico do you para think pessoas que estão that fora da this is comunidade? important for people that are not in the community? Com certeza. Yes, for sure. Acho que é um fato. I think that E pode ser that encontrado, inclusive, for podemos sure. acompanhar e ver And you can see that year over year we have more participation. So for example, here we could gather together in 2018 120 million people, 120,000 people. So that's a huge number for our state. Uma parte significativa dessas pessoas que vão para a And from people participating in the parade, we had a lot of people that are not part from the LGBTQ community, but they understand what we are defending and they see the parade as a tool to fight the wrong ideas. So they go to the streets here in Piaui and in other states in the country and other countries around the world. Interessante isso, porque você acha que tem That's você traz really uma interesting. informação, And muita gente, né? 15% of the Isso é muita population gente. is really Isso tem um important. It's a big significado especial number. And do you por ser think LGBT? that this Porque is às vezes a this gente means pensar something é um movimento interesting brasileiro, because it is falando do in Brasil, Piauí? Because we talk mas about o the Brasil é um country país and we know that grande, Brazil né? is a really big Com country with culturas diversity, muito with different específicas cultures em cada that are really das regiões, em cada specific dos in each estados, né? region, in No each state. Nordeste, né? When we É talk um about the complexo, Northeast, né? the Cada Northeast estado lá is tem not suas only one thing because
every particularidades state has delas, its own culturas. eh, O que o characteristics, quão significativo isso é, cultures. pensando no contexto So how do seu important estado that is, especificamente? thinking about your state? O Piauí, assim, eu acho que é um caso Yes, praticamente mesmo, porque Piaui is dentro desse really planejamento Brasil, nós unique somos, because in como eu já Brazil, disse no início, um estado as I empobrecido said na região before, we are a nordeste, poor também state uma região in the de grande northeast pobreza. region, which is a poor region. Então, é um estado que ainda tem So uma presença muito forte do machismo, it has a do lot of patriarcado. machism Então, assim, and era para um ambiente desfavorável, vamos dizer, I para fazer think essas lutas that sobre direitos da população it is LGBT. an Mas, para unfavorable nossa region. alegria, o Estado tem cada vez mais apoiado But essa discussão, esse I think debate. that this state is As talking pessoas more em and vários more estados and do more Brasil, em about eventos this. diferentes, nós no Matizes já organizamos And eventos in regionais, other eventos regions, nacionais the aqui. Realizamos people em from other 2016 regions, they come um here. seminário nacional de In filmes lésbicos do 2016, estado do Brasil. we had a Quando essas session pessoas veem about isso, elas ficam impressionadas, porque dizem, lesbian como que girls, a imprensa lesbian piauiense girls dá here. espaço. Toda And hora era um we canal de televisão, are era um always doing jornal, things era uma like this. rádio, era um In the jornal past, impresso. you could see some Chamava lá para things evento para in the fazer a cobertura, para newspaper, the entrevistar. radio, E elas and ficavam right now impressionadas we porque are diziam, always poxa, doing things and as, the as press is ações que covering rolam that. têm essa So we have visibilidade different actions massiva assim, na imprensa. and Né? Então, isso é uma das coisas sometimes we que don't o have Piauí assim, se visibility. destaca. Outra, que também assim, o judiciário I piauiense know that here we have também tem se more mostrado muito aberto coverage and às teses que also nós defendemos. Todas as vezes que the nós the batemos court as is portas more do open. judiciário aqui So em Piauí, every time that defendendo we go to the court uma tese, trying to defendendo uma stand tese for this jurídica, idea, né, o judiciário tem dito trying sim, to bring a new tem law, we concordado receive a com lot of nossa yes. tese. They Né? usually Então, esse é agree um with us. ponto que eu destaco. So this E is nós something that I precisamos highlight avançar, from our creio region. eu, na implementação de I think that políticas we should na move forward esfera so that we have do more executivo, né, do poder policies nós, on the hoje, executive desde ontem, sector estamos because, manifestos for example, from protestando yesterday, contra we are fighting a situação difícil, a situação against extremamente the desfavorável, tough né, que situation, nós encontramos aqui no the estado. unfavorable situation that we have here in the Nós state. somos aqui no Piauí We need more cerca de policies. 320 mil We are around LGBTs, e as ações que nós podemos ter no judiciário, 320,000 cobrar people dos from the governos community, but né, sometimes actions are limite ações lacking. concretas, We porque need existe muito specific propaganda, actions to né, deal with propaganda this inclusive enganosa sobre because ações, sometimes né, they que publish efetivamente não existem, wrong things e aí nós estamos and cobrando. A gente pensa que o executivo precisa avançar sometimes muito, como já there's a lot of avançaram wrong outros estados no propaganda Brasil. and we are fighting Né? this. Não é fácil em nenhum estado da So Federação we need to Brasileira evolve as it happens in essa other pauta de states. defesa dos direitos LGBT. I know that Com this is muita not resistência. easy, O that Piauí já foi exemplo people para o Brasil, sometimes não é? not É o accept exemplo this, para o Brasil but desde Piaui políticas was públicas. an E example aqui nós because temos of uma public delegacia de policy. proteção aos direitos humanos, We que have combate às condutas a group discriminatórias, fighting que foi against inaugurada em 2006, discrimination. portanto, há It 17 anos, was que foi uma das started in primeiras do Brasil a 2006, lutar and de it fato was por some of the LGBTQIAs first e groups discriminação working contra actively um to crime de fight ódio, né? E naquela discrimination. época o Supremo Tribunal And Federal at ainda that não tinha time, reconhecido the a Supreme LGBTfobia. Federal Court A LGBTfobia era um crime que se equiparava ao crime de racismo, didn't recognize mas nós já this tínhamos uma delegacia. as a Então nós crime, precisamos, but essa delegacia ainda hoje existe, we mas ela need precisa ser to aprimorada, work ela on precisa this, ser, as and we ações need delas precisam chegar aos to 224 move forward and evolve municípios. this. Hoje ela está We have a police com a atuação station bem based restrita on na this, capital. and right E now this várias is outras only ações on the que nós capital, realizamos no but Piauí, we no have other no actions. relatório, In para Piauí, organizar as for pessoas example, fazer we os have processos transexualizador, an mas esse relatório precisa ser ambulatory melhor equipado, hospital precisa that ter mais works suporte para as with pessoas que people vêm wanting de to outros change municípios do interior do change estado their para fazer their esse sex, and não é? Nós they are precisamos, there por exemplo, to help them, também do and serviço we de need comunicação e more. denúncia, We né? A need pessoa que é a discriminada, que é service vítima de um crime, um to LGBT, que é vítima de um crime, to né? make Ela, different embora nós tenhamos um denunciations. decreto So que é
sometimes they suffer because of discrimination. And we have a decree that authorizes this, but that was not implemented. But after a lot of pressure and a lot of different actions, the government is now offering this service, but it's 17 years after, so we are the state of things that happen later than expected. Marinalva, we have some questions, and in this journey and with the different actions, do you have some partner, some institution that you haven't thought about before, something unexpected? So right now they are with you. Yes, many of them. So for example, the military police in Piaui, when we talk about the police here, sometimes we understand that they are rejecting these policies to stand for our rights. But we actually have a lot of partners here from the police. Julia Beatriz, for example, she she is our partner when nobody was fighting against discrimination. They at that time the police didn't see us with good eyes, and right now they work with us. And then we had a partnership in 2010 when we were talking about the about having a secular state, because we have different religions here in Brazil, and when we started talking about this, we understood that it was necessary to be really secular when we go to the court, for example. So in this representation that we had, we were trying to eliminate the different religious symbols from the different institutions, and we had the support from different parties. And for example, we could count on the religious pastors, and that was something we've never thought about. And it was a natural process. And we had the Catholic Church on one side, but then we had people from the the civil society, and we had the pastors with us, and it was amazing. So we were in this fight to really have a secular state, and we could count on them. And some of them were evangelical, so it was something amazing. Yes, and if we think about different stakeholders, the police, the evangelical pastors, everything is connected to what I said before about education. Because of course you need more education so that you help people from different communities and they can be who they really are. So thinking about pride, I have a question that I'll do later, but right now we have two questions from the audience. So then I can make the other one. Unfortunately, we only have half an hour. I would love to stay here for 2 hours. But I have two questions.
And one of da, them da percepção de outros is países da that América if Latina sobre o que you have acontece information aqui no about Brasil, other countries especialmente in no que Latin America, tange a and comunidade if LGBTQIA+. they are aware E of outra é que our assim no Brasil situation and if já they se are tem esse helping us, direito das and crianças also adicionadas pelo if nome we have social. this right No of caso, using the social todas as name questões de orientação de if identidade de gênero e se associar they como forma de identify defesa with sobre other o genders. Estado, protege So crianças if the sobre o crime state social. is helping child A primeira so pergunta that que eu they can fazia use the name that they relacionada aos want. países da América Well, the Latina, first question is about Latin nós aqui America. no Piauí, And no here município in de Piauí, a gente Piaui, tem we in the eh, Matizes group, desde 2012, where I eu, work foi inclusive uma coisa que from chamou atenção, a gente tem uma 2002, atuação muito we efervescente were working no Brasil, strongly in com outros Brazil, movimentos de outros estados, participando helping do Conselho other Nacional, eu actions, fui being um part membro, eu of integrei o the Conselho National Nacional, fui Council, do Conselho Nacional and I LGBT, joined participei different da primeira e parties da segunda conferência LGBT. to E defend our depois rights. nós nos voltamos só para nossa tribo, vamos dizer assim. And then Está mais we focado na sua atuação aqui no Piauí. are, Dialoga right now we are com focusing in other region. So instituições right internacionais now como a we ILO. don't integrate Nós temos uma different instituição internacional institutions from de around the world, trans, que é a Interpride, but we e que have é some of them. possível fazer esse entendimento com Interpride, outros for países da example, América we can Latina, have this do dialogue mundo, with other countries, not only in Latam, but around the de world. forma objetiva, nós So temos in Matisse, feito, né, we diálogo are com not doing that. We don't have this dialogue. uma análise sobre a So percepção we desse can't assess the da nossa reality luta, né? in other E countries, alguns depoimentos a but gente participa de fóruns nacionais ou sometimes we internacionais participate in international de forums que existe o pensamento and país. we are aware of Nós what temos happens, but that's feito not estudo something há mais that de we ano do analisando in profundamente our com daily relação à questão basis. das pessoas trans, As das for crianças trans, melhor transgender dizendo, people, especially if we are talking about childs, que about precisamos children, avançar, this is something precisamos that avançar, porque we nós need sabemos que no Brasil to nós evolve tivemos uma because federação here in Brazil, nossa Suprema Corte the reconheceu Supreme as pessoas trans têm o Supreme direito Federal de Court, fazer a they alteração do understand seu that prenome, do seu transgender nome, people, they can change diretamente their no name cartório, sem precisar de on oficial, sem precisar the different de uma institutions cirurgia de and transgeneralização, without the need of mas surgery, isso significa but this chancelado advancement pelo that nosso is Supremo Tribunal Federal, part of ele ainda encontra muita our resistência Supreme por conta Federal Court de crianças e is adolescentes really trans, tough né? when we Elas talk about transgender child and teenagers. Quem defende isso diz que é zelo, que So é uma questão de they primário, say pelo direito da criança e that adolescência, mas a gente they sabe are que tem, na taking verdade, care of muito children, respeito, but we precisamos know melhorar. that there's a lot of bias Nós temos and movimentos we need more no Brasil, advancements. organizações como So we have different Mulheres pela parties Diversidade, here, different groups as mães de defending crianças e adolescentes trans, this right. elas So pautam muito that isso, these né? trans E aqui, styles por exemplo, can especificamente really falando do be Piauí, nós estamos recognized. And in articulando Piauí, uma we outra are organização chamada articulating with Colectivo para fazermos uma reforma 086 no judiciário piauiense, no so sentido that we have a group de haver uma and that we can desburocratização, have a não session se criar tantos and go to the court para as crianças so e adolescentes trans that they que don't querem have all realizar a these alteração do prenome do all, gênero e que têm a autorização all these dos tough responsáveis times ou das so that they responsabilidades are legais. recognized and that they can have E eu recognition. acho que isso conecta a pergunta Okay, que perfect. And I have talvez seja a nossa another última question. pergunta. I think that this is the last one. O reconhecimento das instituições, o apoio das We know instituições, that né, the a support defesa and da recognition from different institutions is afirmação really das identidades important, de gênero, that tudo how isso you see yourself remete, is né, important, ao dia de and hoje, everything que é is o Dia related Nacional do to this Orgulho day, which is the LGBTQIA+. E International essa Pride palavra diz Day muito, né, o for orgulho LGBTQIA que plus traz mais community, and elementos, né, the pride is really no cotidiano important. que são importantes. And I Mas think that some things are o próprio important. Matizes ele First traz of sempre all,
is that the community is talking about this pride of being who you are and represent with your sexuality, and this is really important. But we also need to show to the community how natural this is and how important it is to defend our rights and how important it is to respect everyone. So I think that this pride is one of the biggest paradigms that we could change these years. And this is about a lot of things, about health, about psychological health, well-being. So I want to hear from you how you see this and what new paradigm we can think for our community in the near future. So what do we have ahead of us that can make us even more happy with more well-being, and how we can transform in this community that is fighting for more diversity, recognition. So how do you see this? eu acho que o desafio dessa Well, I paradigma think that the main challenge, o acolhimento, thinking about respeito dos paradigm, pelos is familiares, né? Nós the somos segmento acceptance from our families. Families are really important. não raro espaço de The family violência, de many violência, times né? is a place Muitos with a lot of adultos, violence. idosos, expulsos ou We rejeitados have children and teenagers that are not accepted by their families, that suffer from discrimination, violence, or sometimes there's a lot of abuse. And I think that this is really important, and we really need to stand for this, to work so that these families that not accept can start respecting my family, not like this, but we really need this so that all the families are respecting and loving their children, grandchildren, and different people from the LGBTQIA plus community. Yes, it's about being empathetic and proud of ourselves, our community, our group. So it was amazing. Thank you so much. Unfortunately, we ran out of time. I would love to stay here for more longer. I'm learning a lot this conversation. Thank you so much for all the audience, and stay tuned because we are going to share the link with you to your emails. And this conversation is going to be available in our YouTube channel. So you can access Welcome Change and pay attention because we're going to have more conversations, more meetings. We are going to talk about the future, about what we want for our group, and what each of us can do to build this future. So once again, it was a pleasure having you here, Marinalva, and everyone from the audience. And you can register on the link that we shared on the chat. So have a nice day, evening, week, and see you in a while. Thank you.